Hello everyone, Namaste. Myself Sanjilam Thamang. Today I bring for you all classic pizza dough recipe. Please do watch video until then. Follow the ingredients and instructions. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to eat your work. धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। आज भने तपाईँहरू माझमा मैले क्लासिक पिज्जा डोको रेसिपी ल्याएर आएको छु। हजुरहरूले यो रेसिपीलाई फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्रपट्टि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। अ प्रोफेसनल पिज्जा डो रेसिपी, सफ्ट इनसाइड, क्रिस्पी बटम, गुड stretch. Classic pizza dough, restaurant style. Ingredients: make about 3 medium pizza, 30 cm pizza. Bread flour 500 gram, warm water 325 ml, 65% dehydration. Instead, yeast 7 gram, about 2 teaspoon, sugar 1 teaspoon, salt 10 gram, olive oil 2 tablespoon. Method: active yeast. Mix warm water, yeast and sugar. Rest it 5 minutes until the foamy texture. Mix, add flour, salt, olive oil until rough dough form. Kent 8 to 10 minutes until soft and elastic. When to pan, taste, stress then without tearing. First, rice cover, let it rest 1.5 hours until doublet. Divide into 3 balls, 280 gram each balls. Rest it 30 minutes before serving. Baking: preheat oven to 250 centigrade, about 480 gram Fahrenheit. Use pizza stone or steel if possible. Bake 8 to 12 minutes. Thin and crispy version, reduce water to 300 ml. Soft pan pizza version, increase olive oil 3 tablespoons. Pro tips: cold performance, best flavor. After keeping refrigerated 24 to 48 hours. Do not over flour when serving. Use semolina for crispy bottom. Dehydration 60 to 65%. Each handling 70% Austrian style. Thank you very much everyone. Love you all. Please always do visit my profile. Have a look. Many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate, send to a message or comment any of my posts. धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। आज पनि तपाईँहरू माझमा मैले पिज्जा डोको रेसिपी ल्याएर आएको थिएँ। हजुरहरूले यो रेसिपीले फलो गरेर पक्कै पनि इन्जोय गर्नु होला भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु र तपाईँहरूले जहिले पनि मेरो प्रोफाइललाई भिजिट गर्नु होला, हेर्नु होला र तपाईसँग केही जिज्ञासा रहेमा तपाईँले सिधै मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो कुनै पनि पोस्टमा गएर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यू नेक्स्ट इन द भिडियो। लभ यु अल। चाउ। जता हुन्छ, जहाँ हुन्छ, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। आफ्नो जिन्दगीले चाहिँ खुलेर जिउन नबिर्सिनु भन्न चाहे मैले। सी यू।